Hey Extreme Kids, hola Extreme Kids, ¿cómo han estado? How are y'all doing, guys? I've missed you guys so much, los extraño mucho. And in case you forgot, because it's been a long time, en caso que ustedes han olvidado, yo soy Eliezer, I'm Eliezer, one of the teachers for Extreme Kids. And hoy vamos a seguir enseñándoles de Eliseo. Today we're going to keep talking about Eliseo. And I'm excited, guys, estoy muy emocionado, and here we go. Now, as you can see, this is where we can find this story. Como ven, aquí podemos encontrar la historia en 2 de Reyes 6, 8 a 23. 2 of Kings 6, 8 through 23. Now, something I've been noticing, algo que estuve notando, es que Rodolfo le gusta esconderse cuando estoy haciendo las clases. That Rodolfo likes to hide when I do these classes. So, I've taken a picture, tomé una foto. I think this one's easier than last time. And I need you guys to help me find him. Necesito que ustedes me ayuden a encontrarlo para que él esté en nuestra clase so he can be in our class to help us teach this class. And here it is. Thank you guys for helping me find Rodolfo. Gracias a ustedes por ayudarme a encontrar a Rodolfo. Y ahora podemos continuar la clase. Now we can continue with the class. Para los que no se recuerdan, for those of you who don't remember, Eliseo was a prophet. Él era un profeta. And a prophet is a person. Un profeta es una persona que trae noticias de Dios, that brings news from God to the people, a las personas, del futuro o de sus problemas, about the future or about the problem. Now, in this story, en esta historia, veremos a Eliseo como un espía. We'll see him like a spy. And Rodolfo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Okay, so como veremos, Rodolfo quiere ser una espía. Como vamos a hablar de Eliseo siendo una espía. Rodolfo wants to be a spy, since we're going to be talking about Eliseo being like a spy in this story. There was a king that was the enemy of Israel. Había un rey que era el enemigo de Israel. He was from Syria. Él era de Siria. And we don't know his plans to attack Israel. No sabemos los planes de que él va a atacar a Israel. And neither did Eliseo, unless God gave him the plans. And yeah, he would know the plans. A lo menos que Dios le dé esos planes y él ya sabría esos planes. Pero no sabemos esos planes. And Rodolfo, ¿qué estás mirando? Creo que esos son los planes del rey. Now God gave Eliseo that plan. Dios le dio a Eliseo esos planes del rey, el que iba a hacer a Israel, of what the king was going to do to Israel. And thank you to God, He also gave us these plans. Gracias a Dios, ahora nos dio esos planes también. Y vamos a abrirla. We're going to open it to see what exactly are the plans of this king. Vamos a abrirla para ver cuáles son los planes de este rey. Alright, let's see what's happening with the plans of the king. Vamos a ver lo que está pasando con el plan del rey. You see that, Rodolfo? ¿Lo ves? That's not good for Israel. Ese no está bien para Israel. Aquí tenemos que él va a atacar a Israel con sorpresa. That he's going to attack Israel by surprise. And that's not a good thing, right, Rodolfo? Eso no está bueno para Israel. Que Siria iba a atacar a Israel con sorpresa. And hopefully Eliseo is prepared for this. But I know God will help him. Right, Rodolfo? Sabemos que Dios le va a ayudar a Eliseo. Now that Eliseo had these plans, ya que Eliseo tenía estos planes, él se dirigió, he went to the king of Israel, al rey de Israel, para decirles de estos planes del rey, to tell him about the plans of the king. And so he also told the Israelites, él también les dijo a los israelitas de este plan. And so, como Rodolfo aquí, like Rodolfo aquí, they were prepared. They got an armor, ellos se vistieron de armadura, y ellos estaban listos de pelear. They were ready to fight. Right, Rodolfo? Yes. We're ready to fight. Estamos listos de pelear. After God helped Israel defend himself against Syria, después de que Dios le ayudó a Israel defender de Siria, Dios estaba revelando más planes a Eliseo.
God was revealing more plans to Eliseo about what Syria was going to do, de lo que va a ser rey. Y Dios estaba ayudando a Eliseo mucho. God was helping Eliseo mucho. But do you think the king was happy? No, el rey no estaba feliz de saber de que alguien tuvo esos planes, that someone had those plans. He was not happy. Now, the king was very angry. El rey de Siria estaba muy enojado que alguien estuvo teniendo sus planes, that someone was having his plans. So, he questioned, who is having these plans? Él estaba cuestionando, ¿quién tenía esos planes? Y so, alguien le dijo, Eliseo tenía esos planes. Someone told him that Eliseo had those plans. And so it made him even more angry, más enojado. Y él ordenó, he gave an order to look for him, que lo buscaran. And so, one day, someone from his men, alguien de sus hombres, came to him and told him, he's in Dotán, que él estaba en Dotán. And so el rey dijo, vayan por él, go for him, because he had my plans. He knew everything that happened, porque él tenía mis planes y sabía todo lo que estuve haciendo. So the king's men were in horses and chariots. So los hombres del rey estuvieron en carros con caballos y fueron a noches alrededor de la ciudad. They went to the city around at night, and they were surrounding it. Estaban alrededor de la ciudad en noche. And so Eliseo estaba durmiendo, todos estaban durmiendo, como Rodolfo, todos estaban durmiendo. Y cuando se despertaron esa mañana, el siervo de Eliseo, the servant of Eliseo, saw the men out there. Él vio a todos esos carros y esos caballos, all the horses and chariots, all those fighting men, esos hombres de rey. Y él le dijo a Eliseo, he said to Eliseo, mira, look, there are so many men out there surrounding us. Había muchos hombres alrededor de la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? What are we gonna do? And so Eliseo did something. He had faith in God. Él tuvo fe en Dios, como siervo de Dios, like a servant of God. He knew that God was with him and he was more powerful. Él sabía que Dios era más poderoso y que él estaba con él. Now, there was something that Eliseo saw, but his servant didn't. Había algo que Eliseo veía, pero su siervo no. ¿Y quieren saber qué es? Pues para la próxima semana, for next week, lo van a saber. I'm just kidding. Estoy bromeando. Pero Eliseo oró a Dios. Eliseo prayed to God that God can give sight to his servant, que le diera vista a los ojos de su siervo, para que vea, so he can see what Eliseo is seeing, lo que Eliseo está viendo. Eliseo managed to capture the enemies. Eliseo capturó a los enemigos. ¿Saben por qué? Y'all want to know why? ¿Quieren saber cómo? Les diré ahorita. I will tell you right now. Dios hizo que los enemigos se hicieran ciego. God made the enemies blind. And the army were there. They were fighting on Eliseo's side. Estaba peleando en el lado de Eliseo. And that's cool. That's a good thing. Esa es una buena cosa. Y Eliseo vio su oportunidad. Eliseo saw his opportunity. That he captured the enemies. Él capturó a los enemigos. Y así es como ganó Eliseo la batalla contra Siria. And that's how Eliseo managed to win the war against Syria. Como vimos en esta historia, vimos que Eliseo se defendió de los enemigos. Like how we saw in the story, Eliseo managed to defend himself from the enemies by the power of God, por el poder de Dios. Because like we saw in the story, God helped Eliseo. Como vimos en esta historia, Dios ayudó a Eliseo. Él estuvo con él, mandó ángeles. He was there with him. He sent angels. And what we can learn from this, or what I learned from this, is that God can send angels. He sends angels to us that the angels can defend them from anything out there in the universe. Because nothing's too small for God in the universe. Que Dios puede mandar ángeles a nosotros para que nos defienda de cualquier cosa en el mundo, porque nada en el universo es muy grande para Dios. So, aquí vemos donde podemos encontrar el versículo donde dice todo esto. Es donde podemos aprender de esta historia. This is a verse where we can learn pretty much the summary of all the story. But there's something that you guys have to do. Since we're on YouTube,
como estamos en YouTube, necesito que ustedes pongan el versículo que falta aquí. I need y'all to put down in the comment section below, ahí abajo, cuál es el versículo, what is the verse that's missing right here. The verse will be put on screen, but it's in Salmos 91. So I gave y'all some help. Les puse una ayuda que está en Salmos 91 y va a ser el versículo aquí en esta pantalla. Even the English version will be on the screen, and you guys will need to find it and put it in the comment section below. Y necesito que ustedes lo pongan ese versículo ahí abajo en los comentarios. Hey guys, make sure you're watching all the videos. Subscribe, comment down below, and give it a big thumbs up. Bye! Yo.